ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂನಿಸ್ನ ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ சும்மா யா நீ என்ன கலந்துட்டியா நான் 3 நிமிஷம் சொல்றேன் அது அப்படிதான் பாருங்க ஒன்றும் இல்லை நான் ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று அனுப்புறேன் அது என்ன பாஸ்போர்ட் ஒருத்தவங்க குழப்பறானுங்க அதில் வந்து எனக்கு வந்து ரேடியாலஜிஸ்ட் பார்த்தவங்க வந்து என்ன சொன்னான்னா உனக்கு அங்கங்கே லைட்டாக டைனி பிளாட்ஸ் தான் இருக்குது சரி டேப்லெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சொன்னான் ஆனால் ரிப்போர்ட்ஸில் பார்த்தா நோ பிளாட்ஸ்னு போடுது வந்து இங்கே வந்து எஸ்ஆர்எம்ல காமிச்சேன் அவனுமே நான் சொன்னேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது டேப்லெட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் எனக்கு என்ன இது எக்கோ தெரியாதா எனக்கு எக்கோ தான் எடுக்க சொல்லி டாக்டர் பார்த்து சொன்னாங்க என்னன்னா எனக்கு ஒரு பக்கம் அப்படியே அடைக்கிற மாதிரி இருக்குது அடைக்குது கொஞ்சம் ரொம்ப வேகமாக பேசணும் பெயின் இருக்கு கேஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு எனக்கு அது அப்படியே ஏதோ உறிஞ்சே அப்படியே அடைக்கிற மாதிரியே இருக்குது அது ஆமாம் அதாவது எங்கன்னா இந்த ஹார்ட்டுக்கு மேலே ஆனால் அது ஹார்ட்டு தான் பெயினாங்கிற மாதிரி பெயின் சென்டரில் அடைக்குது கொஞ்சம் அப்படி ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு உறிஞ்சியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அது என்னம்மா புதுசாக்கா அது என்ன பண்ணி எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ண பட் ஈஸியஸ்ட் தான் எனக்கு வந்து வெரிஃபிகேஷன் எதுவுமே இல்லை அதெல்லாம் ஆனால் எனக்கு உண்மையில கேஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது எனக்கு என்னென்னா அந்த பருப்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த முளைக்கட்டின பயிர் அதுதான் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ எனக்கு வெளியூர் எடுத்துக்கூடாதுட்டாங்க ஃபுல்லாகவே இதில் எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அதுமாரி சாப்பிட்றேன்னா அது கேஸ் ப்ராப்ளம் அதிகமாக வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ம் ம் இது ரைட் சைடுன்னா பரவாயில்ல லெஃப்ட் சைடில் அடிக்குது அதுதான் பயமாக இருக்குது. மூணு மாதிரி குத்துறத முன்னாடி குத்துல காலெல்லாம் பக்கம் வந்து சுழி குத்துற மாதிரி இருக்கு. நான் எங்கே இருக்கிறது எங்கே சொல்லுங்கம்மா ஜஸ்ட் அப்படி கை வைக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க கை வைக்கிறோம் ஆலிஸ் வெல் அப்படி கை வைக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க எங்கே வைப்போம் அந்த இடத்துல சொல்லுங்க இப்போ கர்ப்பமும் அடிக்குது இப்போ மழை இந்த படத்தான் வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு 20 கம்மியாக அடிக்கிற மாதிரி ஒன்று வருது. நெஞ்சு தான் அது கேஸ் இல்லை எக்கோலையும் இன்னும் இது போட்டுருக்காங்க. ம் ம் அந்த என்னென்ன இந்த டேப்லெட் வேணான்னு போகிறேன் நான் அவனோட வாங்கி போட்டு போகிறேன். கேஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு போகிற டேப்லெட் தானே அது எனக்கு அதை கொஞ்சம் மெயின் பண்ணி விடு. இது வாட்ஸ்அப் பண்ணி விடு. நான் பார்த்து வாங்கிட்டு ஒரு 10 நாள் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். நான் இப்போ வேணா அனுப்பி விட்ருவோம் உனக்கு நான் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு. இல்லை நீ அப்போ போய் பொறுமையாக பாரு. நான் இப்போ கிளாஸ் அனுப்பிச்சு நான் வர ஒன்றில் நான் உனக்கு என்ன பண்ணுறேன் அந்த ரிப்போர்ட் அப்படியே வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பிடுறேன். ம் சரி சரி எது எக்கோ மட்டும் போதும்ல மீதி எல்லாம் வேணுமா? சரி ஓகே அனுப்பிடுறேன். சரி ஓகே சரி சரி நான் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வரேன்.
Okay. Good morning. Mahalakshmi, Yes, sir. you can start your presentation. Yes, sir. Good morning, everybody. Today I'm going to take seminar on the topic System Security Intruders. So before moving on to the topic, um, can anyone say what's system security in general? So it's basically a process and methods involved in keeping information secure, available, and assuring its integrity, right? Okay. Anything else? Okay, fine. It also refers to the access controls which prevents unauthorized personnel from entering or accessing a system. So what happens if unauthorized personnel enters the system? So that is what is called as intruders actually. So intruders are the attackers who attempt to breach the security of a network. They attack the network in order to get unauthorized access. So there are three types of intruders basically, and the first type is called as the masquerader.
who's an external user and who is not authorized to use a computer, but gain privileges to access a legitimate user's account. So masquerading is generally done either using stolen ID and password or through bypassing authentication mechanisms. Misfeaser is the second type, who is a legitimate user who accesses data, program, or resources for which the access is not authorized, or who is authorized for such access but misuses his or her privileges. The third type is clandestine user, an individual who seizes supervisory control of the system and uses the control to evade auditing and access control or to suppress audit collection. Intrusion techniques. So, the basic aim of an intruder is to gain access or increase the privileges on some system. The basic attack methodology is taken from target acquisition and information gaining, initial access, privilege escalation, and covering tracks. And the key goal is to acquire a user's password so that the attacker can log in and exercise all the rights of the account owner. There are two possible techniques for an attack, which includes password guessing and password capture. Password guessing, as the name says, the attacker knows a login password or attempt to guess the password. Um, Password capture is the another technique where it is like watching over the shoulder as password is entered, like using some programs like Trojan horse or game program likewise. So, using this valid login or password, the attacker can impersonate the user. Intrusion detection. Intrusion detection is the process of monitoring the events occurring in a computer system or the network and analyzing them for signs of possible incidents, which are the violations or imminent threats of violation of computer security policies or standard security practices. It is based on the assumption that the behavior of the intruder differs from that of the legitimate users in ways that can be qualified. So there are basically three approaches to intrusion detection. The first one is statistical anomaly detection, where all the data is collected relating to the behavior of the legitimate user and then use statistical tests to determine whether the new behavior is similar to the legitimate user behavior or not. And rule-based detection is the second approach, where attempts to define a certain set of rules that are used to define the given behavior is an intruder. And the third approach is distributed intrusion detection, where it traditionally focus on single system and it is more effective defense can be achieved by coordination and cooperation among intrusion detection systems across the network. So to avoid all these, the one thing which we can do on our side is password management. Like we have to maintain a very strong password because password is the basic front line of defense and security against intruders. The password length is the only part of the problem since many people have a habit of keeping password which defines them, like their own name or a common dictionary word or their date of birth, something like that. So this makes the job of password cracking very easy. So before setting a password, we have to keep a strategy to select the password that are difficult to guess. And passwords are actually used in encrypted form. And most recent operating system uses cryptographic hash function. And for example, Unix system uses multiple DES, that is multiple data encryption standards. So there are basically four password management techniques which include education, computer generation, reactive checking, and proactive checking. Education is nothing but um, educating the user that they have to keep a strong password, and computer generation is the process in which the computer suggests them a password. It is difficult to remember, so that they can write as a note and maintain it. And reactive and proactive checking are two other strategies.
Reactive password checking strategy is one in which the system periodically runs its own password cracker to find a guessable password so that the system can cancel any password that are guessed and notifies the user. And proactive checking is the most promising approach to improve the password security, and the user is allowed to select his or her own password, but the system verify whether it is acceptable or rejects it. So with strong and effective passwords, we can maintain the security of the system. Thank you. Mahalakshmi is over. Yes, sir. You completed intruder detections. What are the types? Intruder detection of a distributed system. Everything is covered, right? Yes, sir. Okay. So my basic question, what is the fundamental tools used for detecting the intrusion in the system? Very simple question. What is the fundamental tool for detecting the intrusion? Sir, firewalls, antivirus. No. So we are talking about only the intrusion detections, right? Firewall is not for this. It is only, we talk about the intrusion detections. First of all, tell what is intrusion detection? How do you detect the intrusion? Sir, intrusion. Are you heard about audit records? Yes, sir. Yeah, Yes. audit records is only the fundamental tools to detect the intrusions, right? Yes, Native sir. audit, detective auditing records. Based on that, it can detect it. Okay, sir. There are certain formalities there. So for each format, they have some subject, action, object, right? Even timestamp also they included. Based on that, they can detect it. This is the fundamental tools for detecting the intrusion, right? Okay, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Next. So you have to send your PPT through my official ID, right? Okay, sir. Monish, are you ready? Yes, sir. Yeah. Which topic? Malicious software, sir. Malicious. Okay, we can carry on. Okay, so 1 second. Present பண்ணுறேன் sir. Sir, the screen visible, sir. Okay, Pa. Okay. Yes, sir. Okay. So good morning, everyone. This is Monash. So today we will see about malicious softwares. So as the name suggests, malicious softwares are designed in a way to harm your system or the server or any other devices that can be connected to internet. They are solely created to do malicious attacks or steal information and any other illegal attacks. So these malicious softwares are in short called as malware. We would have heard about this term very oftenly on the internet world. And a very brief history of malware is that they were even created before internet became a very widespread because they wanted to steal information. So they started using floppy disk as a mechanism to carry out malware attacks. So initially, like the IBM and Macintosh devices were heavily targeted, but after Windows and DOS and everything came into scenario, they also they were also targeted in a similar way. So ever since that, malware has been found and it's been keep on developing. The growth has been insane, and this is a very basic chart to see the proportion of how malware has been grown. So, which was 12.4 million malware attacks infection in 2019, and it has grown to over 812 millions in 2018. So in this trend, we can obviously see that malware attacks are keep on increasing as the number of devices and the internet grows. So what can the malware do? Like why are they designed and what are the effects they can have? So basically, malware is used to take control of some other data or a system. So they can use for to mimic a official authority or steal classified information or steal money or take your bank info and financial reasons.
They can also use to steal intellectual property and also many other things. So nowadays there are many types of malware attacks in place, but the most common that we would have heard about is virus, worms, Trojan horse, spyware, adware, and ransomware. So seeing about ransomware, so ransomware is becoming very famous nowadays. So what basically ransomware does is that it will take control of your system and it will lock you out, so you can't access any of your files or you can't get into your system. So unless you pay the hacker some amount or meet his demands, then only your access to the system will be restored. So these type of attacks are basically mainly based on the monetary purposes for the hacker. So these are some other facts, like the increase in has been 148%. The end of recovery, like in 2021, around 21 billion was taken into ransomware. So almost all ransomwares like lock this people out of the system for on average of 21 days. And there are so many other statistics here as well. So some of the very famous and noteworthy attacks in 2021 is that a colonial pipeline company was hacked and they were asked to pay $4.4 million in Bitcoin. And another chemical company, Brentag, was also hacked by the same group, and they were also asked to pay 4.4 million. And Acer company, we all know laptops and computer manufacturer, they were hacked and their ransom was for 50 million US dollars. So next, worms. Worms is also like very similar to other types of malwares, but they have a very different, unique aspect to them. So they are self-replicating. So once a single worm enters your system, and if you interact with that file or software, it will keep on replicating and it will keep on worsening the damages. So once it is settled, it's like it spreads like a virus infection and it will affect your whole system until like with every file. And also if you are connecting in a network, and it will also like spread to other devices which come in contact to you. So one of the famous worm attack is that code red virus, aka the red worm. So it was detected in 2001, though it was like uh, quickly neutralized. It affected around 360,000 computers, and it also like hacked and released highly confidential government information. So other thing is that Trojans. So Trojans are like basically a gateway for other malwares to enter your program. So it will basically be like a very common file, day-to-day file that you will open, or basic softwares that you interact. So once you interact with that software, they like masquerade themselves and come get into your program. And this Trojan can carry different malwares in it. So the name Trojan comes from a war tactic used by the Greeks. So we would have seen this picture in our history lessons. So they masqueraded inside the hostel and gate. So it's a similar way the other malwares also get into your system. And this is the next type is becoming very often in recent days. We all know like how much we hate ad pop-ups and all that. So though they are like good adware softwares, but most of them nowadays are like redirecting you to some other sites or phishing attacks, and everything is happening. So you will find it very interesting and you click on it, or even by mistake you, when closing the ad, you by mistakenly touch the ad. So they can take control or like steal some of your browser information or change your browser settings. They can do that phishing attacks also. So the next type, there are so many others, and to mention a few, keyloggers are also one of the common ways to steal passwords. So it will come as a normal program, and once it starts, it will record every keystroke of yours, and it will send them to the hacker. So it will like whatever, even if it's a random text or any login information that you're typing, it will monitor every keystroke. And password crackers are some like basically brute force them and to take maybe hundreds and hundreds of guesses. So, but if you use a very complex password, these types of attacks are basically useless. And also there is some other thing called fileless malware. So it won't reside on your hardware. It will reside on your computer boot memory, which is read-only memory RAM. So it will reset once your computer is booted, but for the time being, if it's in the memory of your system, you can't track it. So it will keep on like
stealing files from your memory. So this is also another one of it, right? So how do we prevent from this? So basically use a very strong password like with 18 or 20 characters long, upper cases, lower cases, symbols and all that. Also don't try to use dictionary words like car, bike or any other words that can be found in a dictionary. And also make sure like the apps you download or the ads you click are like very trustable and you don't mistakenly click some other link trusting them to do something else. And also phishing attacks are recently becoming very, very common. Like you get a normal text message or email saying like you want this or you want this, sign up here for this premium software. So don't try to do that because they can use to phish you also. So and also like they can also be embedded in an image or video file that has been sent to you. And also try to use like digital disguise, like move on to a stronger OS because Windows security is much lesser when compared to Apple and Linux devices. And also try to use VPNs that protect your internet security as well. Also, if you are using any softwares or any products from different companies, always try to stay updated, even your OS, constantly update them because like virus definitions are like getting updated every day. So the companies will adapt their software to fix those issues as well. Use antiviruses and also like the bug fixes you think the companies are selling also like they will fix these loopholes. There might be security loopholes in the software you're using. They will fix that also. So we have one quick video. So should I play it? Malware stands for malicious software. It is created by cybercriminals to harm the user's computer. Some malware are created to gain financial help, while others are to destroy data. In this video, you will know about different types of malware and how anti-malware stops them. Before we start, press the like button and subscribe to our channel if you haven't already. Adware. Adware are created to serve advertisements on the user's computer. You will see pop-ups, browser redirects, hyperlinks, advertisements in unusual places. These ads promote malicious and fraud products. The malware creator gain revenue based on the clicks or views. Usually, adware records the user's activity and act as spyware also. How anti-malware catches it. Anti-malware uses the signature-based detection method to catch adware. The security professionals flag the adware networks in the virus database, and whenever it is found on the user's computer, the anti-malware catches it. Bot. Bots are created to perform a series of actions automatically. It is used to perform DDoS attacks to get access to servers. Also, it can be used to auto-render and clicks on the ads to benefit its creator. The bots are used for other useful purposes, such as indexing websites for the better search result. How anti-malware catches it. To catch the malware stands for malicious software. It is bot. Bots are created to perform a series of data. Malware take the help of capture services to filter bots. Ransomware. Ransomware encrypts the user's personal and confidential data with strong encryption methods. It demands the ransom for the decryption key. It is almost impossible to decrypt the files without the decryption key. Cybercriminals ask users to pay the ransom in the form of Bitcoin, which security officials couldn't trace. How anti-malware catches it. To catch the ransomware, anti-malware uses behavioral analysis. Security software uses sandbox technology, a virtual and controlled environment, to analyze the behavior of malware. So if the action of the program matches the ransomware, it blocks that program. Rootkits. Rootkits are created to provide remote access to a computer without getting detected.
With the rootkits, the hacker could remotely execute files, modify system settings, alter the software, even security software that is meant to catch it, steal confidential data, or could install another deadly malware. How anti-malware catches it. It is difficult for traditional antivirus to catch the rootkits. The rootkit anti-malware need both signature and behavioral-based detection methods. Patching the security loopholes and vulnerabilities with the latest updates removes the chances of the rootkit infection. Spyware. Spyware is used to track the user's activity without their knowledge. It actively monitors the actions taken by the user. It records your browsing history, search history, financial details such as banking logon, details or credit card details. Keylogger. Another type of malware collects the user's keystrokes. All this information is sent to its maker using the internet. How anti-malware catches it. To catch the spyware, anti-malware uses signature and behavior-based detection. Anti-malware also monitors the internet connection and filters the spyware. Trojan horse. Trojan horse, or Trojan, enters the user's computer as a normal file or program and performs malicious tasks set by its maker. It can give remote access to the hacker or steal confidential information. It can even download severe malware or act as spyware. How anti-malware catches it. Anti-malware uses heuristic analysis and sandbox to detect the Trojan. If a program takes a suspicious action, the anti-malware executes it in the virtual environment and analyze its behavior. Virus. The virus is a type of malware that can copy itself and spread to other computers. It spreads by attaching itself with other files. If there is a virus on your system, it can't take any action unless the user executes it. The viruses can delete or corrupt the system files and make the computer unusable. How anti-malware catches it. To catch the virus, anti-malware primarily uses signature-based detection. However, for some complex viruses, anti-malware also uses behavioral analysis. Worms. Worms are similar to viruses. While the virus needs the user's action to spread, the worms don't require that. The worms could have payloads that could damage the user's computer. It can spread on its own by exploiting the network or system vulnerability. It is designed to overload the web servers by consuming bandwidth. How anti-malware catches it. Anti-malware needs a signature and behavioral-based analysis to catch the worms. It also needs to have a network monitor feature to catch it, since worms spread through the network usually. These are common types of malware. Regular antivirus isn't capable of catching all these threats. A modern anti-malware, which has the behavioral analysis along with the signature-based detection, could catch all these threats. The anti-malware should also support cloud-based scanning and sandbox features. MalwareFox anti-malware contains all these features and works efficiently on all these types of threats. It uploads the suspicious programs to the cloud for scanning so that your system runs smoothly while the scan is going on. To protect your system from all these different types of malware, install MalwareFox anti-malware on your system. The link is in the description. Sorry, to conclude, so malicious softwares are not easy to track and delete them.
So you need to take certain basic understanding of how the network and security works to in order to protect yourself. So you don't need to be an expert to understand all of that. Basic like light reading or watching a YouTube video will help. So that's it, sir. Thank you. Okay, Monish. Yes, sir. Okay, thanks for your well presentation. But you don't explain the types of viruses. What are the phases of viruses, right? So virus someone else took, sir. So I thought like I will focus on malware. Virus is also part of the malware, no? Malware. Yes, sir. That's why I explained like ransomware and some other things. Arun Kumar. Arun Kumar. சார் வைரஸ் நம்ம யாருக்கு கொடுத்தோம்? கிருத்திகா பி சார். அவங்க இன்னும் எடுக்கல தானே? நேற்று எடுத்துட்டாங்களே சார். வைரஸாக எடுத்தாங்க? ஆமாம் சார். லிசன் பண்ணலையா? இந்த வைரஸில் அவங்க டைப்ஸ்லாம் எடுத்த மாதிரி எனக்கு ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் தட் ஃபேஸஸ் டாமினன்ட் ஃபேஸஸ் ட்ரிக்கரிங்கு டைப்ஸ் ஆஃப் அதெல்லாம் அவங்க எடுத்த மாதிரி தெரியல எனக்கு. எடுத்தாங்க சார். பூட் செக்டார் வைரஸ் அதெல்லாம் எடுத்தாங்க சார். அதாவது இமெயில் வைரஸஸ் அதெல்லாம் எடுத்தாங்களா? எடுத்தாங்க சார். ஓகே. தென் வைரஸில் ஆன்டி வைரஸஸ் அதோட டெக்னாலஜி, வாட் ஆர் த டெக்னிக்ஸு, ஜிசிடி, ஜிடி அதெல்லாம் எடுத்தாங்களாண்ணா? I don't remember that. Not detailedly, not given that note. So anyhow, with this topic, the 50 unit is over. All the topics is covered in 50 unit as a seminar. Thanks for all for giving a part of this seminar. And in according to pedagogical initiative, so we have conducted so many initiative, including quiz program, a seminar, and video with quiz program, right? So it is, I think it is more than enough, right? So only one topic is remaining in 4th unit. It's authentication applications, right? Only 10 minutes is there. Freshly, I will take by next class. The last topic. So moreover, you have one more week time is there. So I can complete only one topic. I can complete it. Then we can revise the topic, right? And Arun Kumar, you take attendance and you mentioned that. So many of them are go for the OD, right? Yes, sir. அந்த லிஸ்ட் என்கிட்ட இல்லை, எனக்கு கொடுத்துருங்க அந்த லிஸ்ட்டையும் அலாங் வித் த ஆப்சென்ட். ஓகே சார். ஸோ வாட் அபவுட் குரு பிரசாத் அண்ட் அர்ச்சனி? நான் இன்னைக்கு சொன்னேன் 2 பேரும் என்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னேன். சரி சார், அவங்க வீட்டில் எதுவுமே இல்லை சார். நேற்று வந்தாங்க, அப்புறம் வந்துட்டு போயிட்டாங்க. நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணலை, டிக்ளைன் பண்ணி விட்டேன். பட் அர்ச்சனி அவங்க 2 பேரையும் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்கள். சொல்லிடுறேன் சார். ஸோ எந்த பேசாத வரைக்கும் அவங்க 2 பேருமே அலோவ் பண்ண மாட்டேன். ஓகே சார். ரைட். ஸோ anything else? Anybody want to share anything with me on regarding third assignment? Deadline is already given on 22nd of the November. That is Monday of next Monday, right? Before evening 4 p.m. Don't take much time. ஸோ இப்போவே சப்மிட் பண்ணிவிடு. லாஸ்ட் மொமெண்ட்டில் எனக்கு வந்து சார் நெட் இஷ்யூ சார், என்னால் அப்லோட் பண்ண முடியல அப்படிலாம் ரீசன் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் 1 வீக் பிஃபோராகவே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நான் மற்றவங்களுக்குலாம் செமினார் கொடுத்தவங்களுக்குலாம் மார்க்கு. ஸோ இன்னொன்று செமினார் எடுத்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நான் சொன்னேன். சில பேர் மட்டும்தான் எனக்கு பிபிடி ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க த்ரூ அஃபிஷியல் மெயில். சில பேர் ப்ரைவேட்டாக யாரும் என்னோட ப்ரைவேட் மெயில் ஐடி கொடுத்ததுன்னு தெரியல. அதில் பண்ணால் ஐ ஒன்ட் கன்சிடர். ஸோ உங்களோட பிபிடி எல்லாமே எதுவாக இருந்தாலும் வாட் எவர் இட் இஸ் யூஸ் ஒன்லி ஷேர் இட் த்ரூ தி அஃபிஷியல் மெயில்.
நாட் யூஸ் மை ப்ரைவேட் ஒன், பர்சனல் ஒன், ரைட்? பர்சனலாக எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறீங்க. ஐ டோன்ட் நோ யாருக்கு கொடுத்தான்னு தெரியல. அதில் பண்ணால் நான் அதில் கன்சிடரே பண்ண மாட்டேன். அதில் பண்ணாத தயவு செய்து அதை பார்க்கவே மாட்டேன், ரைட்? ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் வாட் எவர் இட் இஸ் இட் ரிலேட்டட் யுவர் சப்ஜெக்ட், யூ ப்ளீஸ் பி காண்டாக்ட் த்ரூ மை அஃபிஷியல் மெயில் ஐடி, ரைட்? அதே மாதிரி தேவையில்லாமல் வாட்ஸ்அப்புக்கு எல்லாத்துக்கும் மெசேஜ் அனுப்புறீங்க. எனக்கு அந்த எதுவுமே நான் பார்க்குறதே கிடையாது. அண்ட் அன்லெஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ தெர் ஆர் மோஸ்ட் ஆஃப் த அன்னோன் நம்பர்ஸ். அதுமாதிரி என்னோட ஃபோனில் அன்னோன் நம்பர்ஸ்னால் எனக்கு வராது. Anything you want to clarify, anything you want to convey, maybe you can tell to Arun Kumar. Arun Kumar is at one point contact. He can contact me and tell them what's your requirement, right? Sir, you got it, Arun Kumar. நான் என்ன சொன்னேன் புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். சார் அதே மாதிரி மெயில் ஐடி மட்டும் மெயில் ஐடி நான் வந்து குரூப்லேயே போட்டேன். நான் வந்து சாட் பாக்ஸில் போடுறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே சார். This is my official mail ID. Don't send anything my personal ID. So one more time இந்த செமினார் எடுத்தவங்க லிஸ்ட் நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஆதர்ஸ் எடுக்கல. ஆதர்ஸ் பதிலாக தான் நான் தீபக் எடுத்தானா? ஆமாம் சார். ஆதர்ஸ் பதிலாக தீபக் எடுத்தான். ஓகே. அடுத்தது அஞ்சனா எடுத்தாங்க இல்லையா? எஸ் சார். அருண்குமார் நீ எடுத்திருக்க. சித்தார்த் எடுத்துட்டான். அடுத்தது வந்து கணேஷ்குமார், கரெக்ட்? ஆமாம் சார். கிருத்திகா பி மேனுவல் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தாங்க. அடுத்தது தென் மோனிஷ், கரெக்ட்? மோனிஷ் அண்ட் மகாலட்சுமி சார். மகாலட்சுமி அண்ட் மகேஷ் சரவணன் எதாவது எடுத்தானா? சார் மகேஷ்க்கு பதிலாக சார் சித்தார்த் எடுத்தான். மகேஷ் சரவணன் எடுக்கல? இல்லை சார், அவனுக்கு பதிலாக சித்தார்த். ஓகே, கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மற்றவங்க எல்லாமே அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும். ஓகே, ஓகேப்பா. ஓகே சார். anything else? Anything you want to discuss? So your CAT exam, third exam is a physical mode. It will be conducted by physical mode. சுரேஷ், நான் ஆன்லைன் கிளாஸில் இருக்கேன். ஒரு 5 minutes கழிச்சு பேசு. ஓகே, ரைட்? ஸோ இன் ஃபிசிக்கல் மோட். ஸோ ஆன்லைன் கிடையாது, அதனால் ஓப்பன் புக்லாம் கிடையாது. அதனால் நீ படித்தே ஆகணும். உங்களுக்கு வந்து சில பேர் யாரோ சொன்னாங்க நோட்ஸ்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிச்சு. நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த எல்லாத்தையுமே கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஜிசிஆரில் ஷேர் பண்ணி விட்றேன். எதாவது வேணுமோ நீங்கள் அங்கே கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. 2 marks ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கம்ப்ளீட்டான 5 units நோட்ஸும் இருக்குது. இன் அடிஷன் டு தட் யூ நீட் எனிதிங் ஐ வில் ஷேர் த்ரூ ஜிசிஆர். ரைட்? அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி தேர்டு கேட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லி இஸ் அ ஃபிசிக்கல். நீங்கள் வந்து இன் பர்சனாக வந்து எக்ஸாம் எழுதுவேன். அதனால் ஓப்பன் புக் டெஸ்ட்டுன்னு உட்காந்துருக்காத, இப்போவே படிக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க. ஆல் த 5 யூனிட்டா இல்லை லாஸ்ட் 2 யூனிட்டான்னு தெரியல எனக்கு, இல்லை லாஸ்ட் 3 யூனிட்ஸான்னு தெரியல. இன்னும் எங்களுக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வரல, ரைட்? ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் மோடு எக்ஸாம் அப்படிங்கும்போது கிரிப்டோகிராஃபியில் கொஸ்டின்ஸ் பேப்பரை யார் செட் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து லைட் அண்ட் வெயிட்டாக படிச்சுருந்துருப்பீங்க. அது வந்து இந்த தடவை இப்போ லாஸ்ட் டைம்லாம் ஆன்லைன் எக்ஸாம் சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப லெட்டாச்சிக்காக இருந்திருப்பேன். இந்த தடவை கொஞ்சம் புக் எடுத்து படிங்க. ஏன்னா நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, கிரிப்டோகிராஃபியில் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வரும். சடனாக சொல்ல முடியாது. வி கேன் நாட் ப்ரிடிக்ட். சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோன்னா, எல்லாமே அல்காரிதம் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் கேட்குறோம். உனக்கு அல்காரிதம் புரியல அப்படின்னா, ரைட், உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் புக்கை நல்லா எடுத்து படிங்க. உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கு அடிஷ்னலாக நான் சொல்லி இந்த புக்ஸும் எடுத்து வச்சு படிங்க. வேறு ஏதாவது இதில் உங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னா என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், இல்லை அருண்குமார்கிட்ட சொல்லுங்கள். அருண்குமார் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்போம், ரைட்? எனக்கு யாரும் வந்து கிளாஸ் ட்ரிப்புன்னு தெரியாது, அதனால தான் அருண்குமார். வெரி சாரி, ஆல்வேஸ் டிஸ்டர்பிங் யூ, ரைட்?
பரவாயில்ல சார். ஓகே, எனக்கு வந்து எனக்கு எங்கே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கோ அவங்க கூட வந்து கனெக்ட் ஆகுறேன். ரைட், உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுன்னா நான் அருண்குமார்ட்ட சொல்லுங்கள். ஓகே, ஓகே நீங்கள் அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்து கொஞ்சம் அனுப்பிடுப்பா. ஓகே சார். Now we can wind up.